Welcome to the verb of the day with simple and easy Arabic. Be. Be as an imperative masculine. كون. كون. This is how we conjugate the verb in the present tense. أنا بكون. أنت بتكون. أنتي بتكوني. أنتو بتكونوا. نحنا منكون. هو بيكون. هي بتكون. هنن بيكونوا. Let's see how we conjugate the verb in the simple past. أنا كنت. أنت كنت. أنتي كنتي. أنتو كنتو. نحنا كنا. هو كان. هي كانت. هنن كانوا. Let's put them in sentences. I will be at home after an hour. أنا رح كون بالبيت بعد ساعة. I was late for work. أنا كنت متأخر على الشغل. Why are you not sporty like him? ليش ما بتكون رياضي مثله؟ Become a Patreon to get access to much more study material. Check it out now. Did you enjoy this video? You can support us by liking and subscribing. Thanks!